సో ఇప్పుడు వచ్చేసి డిపార్ట్మెంటల్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ గురించి నేర్చుకుందాము. ఇవి యాక్చువల్గా రూల్స్ కమిటీ ఆఫ్ లోక్సభ రికమెండ్ చేసింది. ఫస్ట్ 17 సెటప్ చేశారు 1993లో. ఇప్పుడు 24 ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి. ఇది దేనికి మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? స్టాండింగ్ కమిటీస్ అంటే మోర్ అకౌంటబిలిటీ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ సెక్యూర్ చేయడానికి. అంటే అదే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటబిలిటీ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ మెయిన్లీ ఫైనాన్షియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ఈ 24 స్టాండింగ్ కమిటీస్ అనేది మొత్తం మినిస్ట్రీస్, డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని కవర్ చేస్తాయి. 31 మెంబర్స్ ఉంటారు ఈచ్ కమిటీలో. 21 లోక్సభలో, 10 రాజ్యసభలో ఉంటారు. వీళ్ళని నామినేట్ చేసేది స్పీకర్, చైర్మన్ రెస్పెక్టివ్లీ లోక్సభ, రాజ్యసభ. మినిస్టర్ ఎలిజిబుల్ కాదు మెంబర్ ఉండడానికి ఈ కమిటీలో. ఒకవేళ మెంబర్ ఉండి మినిస్టర్ అయితే మెంబర్గా పోతాడు. టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి 1 year డే ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి. 24 స్టాండింగ్ కమిటీస్లో 8 ఏమో రాజ్యసభ కింద వర్క్ చేస్తాయి, 16 ఏమో లోక్సభ కింద వర్క్ చేస్తాయి. ఈ 24 స్టాండింగ్ కమిటీస్ అండ్ మినిస్ట్రీస్ అని ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద స్టాండింగ్ కమిటీస్ అంటే ఏంటంటే టు కన్సిడర్ ద డిమాండ్స్ ఫర్ గ్రాంట్స్ ఆఫ్ ద కన్సర్న్డ్ మినిస్ట్రీస్ or departments before they are discussed and voted in the Lok Sabha. Its report should not suggest anything of the nature of cut motions. ఏంటంటే డిమాండ్స్ ఫర్ గ్రాంట్స్ ఆఫ్ కన్సర్న్డ్ మినిస్ట్రీస్, డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి డిస్కస్ చేయకముందే అవి చూస్తారు అన్నట్టు. చూసి లోక్సభలో ఓటింగ్కి పంపిస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఏది నేచర్ ఆఫ్ కట్ మోషన్స్ని చెప్పకూడదు అని చెప్పారు, సజెస్ట్ చేయకూడదు. బిల్స్ని ఎగ్జామిన్ చేయాలి. పెర్టైనింగ్ బిల్స్, మినిస్ట్రీకి సంబంధించిన బిల్స్ని ఎగ్జామిన్ చేయాలి. యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ఆ మినిస్ట్రీస్ చూడాలి. నేషనల్ బేసిక్ లాంగ్ టర్మ్ పాలసీ డాక్యుమెంట్స్ని కన్సిడర్ చూడాలి. ఏదైతే ప్రజెంటెడ్ టు ద హౌస్, అది టు కన్సిడర్ నేషనల్ బేసిక్ లాంగ్ టర్మ్ పాలసీ డాక్యుమెంట్స్. నేషనల్ బేసిక్ లాంగ్ టర్మ్ డాక్యుమెంట్స్ presented to the house. కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఫంక్షనింగ్ మీద. అంటే ఇవి ఏం కన్సిడర్ చేయకూడదు అంటే, మ్యాటర్స్ ఆఫ్ డే టు డే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ కన్సిడర్ చేయకూడదు. విచ్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ బై అదర్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఏవైతే చూస్తావో అవి చేయకూడదు అన్నట్టు. ఇక్కడ ఏంటంటే రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ కమిటీ అనేది అడ్వైజరీ నేచరే, నాట్ బైండింగ్ ఆన్ పార్లమెంట్. అడ్వైజరీ నేచరే, నాట్ బైండింగ్ ఆన్ పార్లమెంట్. The following procedures shall be followed by each of the standing committees in their consideration of the demands for grants and making a report thereon to the houses. జనరల్ డిస్కషన్ ఆన్ ద బడ్జెట్ తర్వాత హౌస్లో అయిపోయాక హౌస్ అనేది అడ్జర్న్ అవుతుంది ఒక ఫిక్స్డ్ పీరియడ్కి. ఆ కమిటీ షాల్ కన్సిడర్ ద డిమాండ్స్ ఫర్ గ్రాంట్స్ ఆఫ్ ద కన్సర్న్డ్ మినిస్ట్రీస్. కమిటీస్ అనేవి డిమాండ్స్ ఫర్ గ్రాంట్స్ ఆఫ్ ద కన్సర్న్డ్ మినిస్ట్రీస్ కన్సిడర్ చేసుకుంటవి. ఆ కమిటీ ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తే అదే పీరియడ్లో, ఇంకా ఎక్కువ టైం అడగదు. ద డిమాండ్స్ ఫర్ గ్రాంట్స్ షాల్ బి కన్సిడర్డ్ బై ద హౌసెస్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ద కమిటీస్. దర్ షాల్ బి సపరేట్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది ఆన్ ద డిమాండ్స్ ఫర్ గ్రాంట్స్ ఆఫ్ ఈచ్ మినిస్ట్రీ. ప్రొసీజర్ ఏంటి అంటే, ఈచ్ ఆఫ్ ద స్టాండింగ్ కమిటీ ఎగ్జామినింగ్ ద బిల్స్లో అండ్ మేకింగ్ రిపోర్ట్ ఏ ప్రొసీజర్ చూస్తుంది అంటే, కమిటీ షల్ కన్సిడర్ ద జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ బిల్స్ రిఫర్ టు ఇట్ చూస్తుంది. జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ బిల్స్. కమిటీ షల్ కన్సిడర్ ఓన్లీ సచ్ బిల్స్ as introduced in either houses and refer to it. రిపోర్ట్ చేస్తుంది ఇన్ గివెన్ టైంలో. మెరిట్స్ ఏంటివి అంటే, ఈ సిస్టంలో స్టాండింగ్ కమిటీ సిస్టంలో పార్లమెంట్లో అంటే దర్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆర్ డివైడ్ ఆఫ్ ఎనీ పార్టీ బయాస్ ఉండదు. ప్రొసీజర్ అడాప్టెడ్ బై దెమ్ ఈస్ మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్ దెన్ ఇన్ లోక్సభ. System makes parliamentary control over executive much more detailed, close, continuous, in-depth and comprehensive. The system ensures economy and efficiency in public expenditure, as the ministries or departments would now be more careful in formulating their demands. They facilitate opportunities to all the members of parliament to participate and understand the functioning of the government and contribute to it. They can avail of expert opinion or public opinion to make the reports. They are authorized to invite experts and eminent persons to testify before them.
అండ్ ఇన్కార్పొరేట్ దర్ ఒపీనియన్స్ ఇన్ దర్ రిపోర్ట్స్, అంటే ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. అపోజిషన్ పార్టీస్ అండ్ రాజ్యసభ ఇక్కడ గ్రేట్ రోల్ ప్లే చేయొచ్చు ఇన్ ఎక్సైజింగ్ ఫైనాన్స్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇది అన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కమిటీస్ టు ఎంక్వైర్. కమిటీస్ ఆన్ పిటిషన్స్, ఇదే పిటిషన్స్ ఆన్ బిల్స్ అండ్ ఆన్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ జనరల్ పబ్లిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఇది ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది. రిప్రజెంటేషన్ ఫ్రమ్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ అసోసియేషన్స్ ఆన్ మ్యాటర్స్ పర్టైనెంట్ టు యూనియన్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటుంది. కమిటీ ఆన్ ప్రివిలేజెస్ చూస్తుంటే ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ కమిటీ ఆర్ సెమీ జ్యుడిషియల్ ఇన్ నేచర్ ఉంటుంది. కేసెస్ ఆఫ్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ప్రివిలేజెస్ ఆఫ్ హౌసెస్ అండ్ ఇట్స్ మెజర్స్ అండ్ రికమెండ్స్ అప్రోప్రియేట్ యాక్షన్. ద లోక్సభ కమిటీ has 15 members while the రాజ్యసభ కమిటీ has 10 members. ఎథిక్స్ కమిటీ ఇది 1997లో పెట్టారు రాజ్యసభలో, లోక్సభలో 2000లో పెట్టారు. ఇది కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఎన్ఫోర్స్ చేస్తుంది. కేస్ ఆఫ్ మిస్కండక్ట్ అండ్ రికమెండ్స్ అప్రోప్రియేట్ యాక్షన్. దస్ ఇట్ ఈస్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ డిసిప్లిన్ అండ్ డెకోరమ్ ఇన్ పార్లమెంట్ ఇదన్నట్టు. ఇప్పుడు వచ్చేసి కమిటీస్ టు స్క్రటనైజ్ అండ్ కంట్రోల్. కమిటీ ఆన్ గవర్నమెంట్ అష్యూరెన్సెస్. ఈ కమిటీ అష్యూరెన్సెస్, ప్రామిసెస్ అండ్ అండర్టేకింగ్స్ చూస్తుంది గివెన్ బై మినిస్ట్రీస్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద హౌస్ అండ్ రిపోర్ట్స్ టు ద ఎక్స్టెంట్ టు విచ్ దే హ్యావ్ బీన్ క్యారీడ్ త్రూ. సేమ్ ఇది కూడా 15 లోక్సభలో 10 రాజ్యసభలో ఉంటారు. కమిటీ ఆన్ సబార్డినేట్ లెజిస్లేషన్. ఇదేం చేస్తుందంటే వెదర్ ద పవర్స్ టు మేక్ రెగ్యులేషన్స్, రూల్స్, సబ్ రూల్స్ అండ్ బైలాస్ డెలిగేటెడ్ బై ద పార్లమెంట్ ఆర్ కన్ఫర్డ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ టు ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్ బీయింగ్ ప్రాపర్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ఇట్ అని చూస్తుంది. కమిటీ ఆన్ పేపర్స్ లేడ్ ఆన్ ద టేబుల్. ఏవైతే పేపర్స్ మినిస్ట్రీ లేడ్ ఆన్ ద బై మినిస్ట్రీస్ లే చేస్తారో అది చూస్తుంది అన్నట్టు. స్టాట్యుటరీ నోటిఫికేషన్స్ అండ్ ఆర్డర్స్ దట్ ఫాల్ అండర్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ద కమిటీ ఆన్ సబార్డినేట్ లెజిస్లేషన్ చూడదు అన్నట్టు. స్టాట్యుటరీ నోటిఫికేషన్స్ అండ్ ఆర్డర్స్ చూడదు. కంప్లై విత్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద కాదో చూస్తుంది. వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ఎస్సీ ఎస్టీస్ కూడా నేషనల్ కమిషన్ రిపోర్ట్స్ చూస్తుంది. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ స్టాట్యుటరీ సేఫ్ గార్డ్స్, వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ అవి చూస్తుంది. ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ విమెన్ కూడా అదే. జాయింట్ కమిటీ ఆన్ ఆఫీసెస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. Composition and character committees and other bodies appointed by the central, state and union territory governments and recommends whether persons holding these offices should be disqualified from being elected as members of parliament or not. This Sunday. Composition and character committees and other bodies, offices of profit. Committees relation to the day-to-day business of the house. Business advisory committee ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రోగ్రామ్ అండ్ టైం టేబుల్ ఆఫ్ హౌస్ చూస్తుంది. టైం ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అండ్ అదర్ బిజినెసెస్ చెప్తుంది. హౌస్లో 15 members ఉంటారు ఇంక్లూడింగ్ ద స్పీకర్ యాజ్ చైర్మన్. ఇన్ ద రాజ్యసభ 11 members ఉంటారు ఇంక్లూడింగ్ ద చైర్మన్ యాజ్ ఇట్స్ ఎక్స్ అఫిషియో చైర్మన్. కమిటీ ఆన్ ప్రైవేట్ మెంబర్స్, బిల్స్ అండ్ రెజల్యూషన్స్. బిల్స్ని క్లాసిఫై చేస్తుంది, టైంని అలౌట్ చేస్తుంది డిస్కషన్ చేయడానికి. రిజల్యూషన్స్ కూడా ఇంట్రొడ్యూస్, ఏవైతే ప్రైవేట్ నెంబర్స్ చెప్పారో అవి కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడానికి టైం అలౌట్ చేస్తుంది. స్పెషల్ కమిటీ ఆఫ్ లోక్సభ అనొచ్చు. 15 members ఉంటారు. డిప్యూటీ స్పీకర్ చైర్మన్గా ఉంటాడు. రాజ్యసభలో ఈ కమిటీ లేదు. కమిటీ ఆన్ ప్రైవేట్ మెంబర్స్, బిల్స్ లేదు. ద సేమ్ ఫంక్షన్ రాజ్యసభ ఈజ్ పర్ఫార్మ్డ్ బై బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ చేస్తుంది. దాంట్లో ప్రైవేట్ మెంబర్స్ కమిటీ లేదు. రూల్స్ కమిటీ ఏంటంటే మ్యాటర్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ అండ్ కండక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ద హౌస్ చూస్తుంది. నెసరీ అమెండ్మెంట్స్ ఆర్ అడిషన్స్ టు ద రూల్స్ ఆఫ్ హౌస్ పెడుతుంది. లోక్సభ కమిటీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 15 members ఇంక్లూడింగ్ స్పీకర్ యాజ్ ఇట్స్ ఎక్స్ ఆఫీషియో చైర్మన్. రాజ్యసభ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 16 members ఇంక్లూడింగ్ ద చైర్మన్ యాజ్ ఇట్స్ ఎక్స్ ఆఫీషియో చైర్మన్. ఆప్షన్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ కూడా for leave of absence from the sitting of house and examines the cases of members who have been absent for a period of 60 days or more without permission. ఇది ఒక స్పెషల్ కమిటీ ఆఫ్ లోక్సభ 15 members ఉంటారు. కమిటీ ఆఫ్ రాజ్యసభ, ఇది కమిటీలో రాజ్యసభలో కమిటీ లేదు. హౌసే డీల్ చేస్తుంది ఆబ్సెంట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఉంటే. హౌస్ కీపింగ్ కమిటీస్ వచ్చేసి జనరల్ పర్పస్ కమిటీస్. ఈ కమిటీ ఏం చేస్తుందంటే మ్యాటర్స్ కన్సర్నింగ్ అఫేర్స్ ఆఫ్ హౌస్ చెప్తుంది, అడ్వైస్ చేస్తుంది విచ్ డి నాట్ ఫాల్ అండర్ విత్ ఇన్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ పార్లమెంటరీ కమిటీ. ఈచ్ హౌస్లో కమిటీ అనేది ప్రెసిడింగ్ ఆఫీసర్ యాజ్ ఎక్స్ ఆఫీషియో చైర్మన్ ఉంటారు. డిప్యూటీ స్పీకర్ కూడా ఉంటారు. మెంబర్స్ ఆఫ్ ప్యానల్ చైర్పర్సన్స్ కూడా ఉంటారు. చైర్పర్సన్స్ ఆఫ్ ఆల్ డిపార్ట్మెంటల్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఆఫ్ ద హౌస్. లీడర్స్ ఆఫ్ రికగ్నైజ్డ్ పార్టీస్ అండ్ గ్రూప్స్ ఇన్ ద హౌస్ అండ్ అందరూ ఇందులో ఉంటారు అన్నట్టు జనరల్ పర్పస్ కమిటీ.
హౌస్ కమిటీ అనేది రెసిడెన్షియల్ అకామిడేషన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అండ్ అదర్ అమ్యూనిటీస్ లైక్ ఫుడ్, మెడికల్ ఎయిడ్ ఇవి చూసుకుంటుంది అన్నట్టు. లైబ్రరీ కమిటీ అనేది లైబ్రరీ అండ్ జాయింట్ కమిటీ ఆన్ శాలరీ అండ్ అలవెన్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ కూడా ఉంటుంది. కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ అనేటివి ఇవి అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్కి ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి. దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, ద మినిస్టర్ ఆర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ ద మినిస్ట్రీ కన్సర్న్డ్ అండ్ చైర్మన్ ఆఫ్ కన్సల్టేటివ్ కమిటీగా ఉంటాడు. మినిస్టర్ ఆర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ అన్నట్టు వీళ్ళు ఏంటంటే అటాచ్ చేసి ఉంటుంది. ఈ కమిటీస్ అనేది ఫోరం ఉంటుంది ఇన్ఫార్మల్ డిస్కషన్స్కి బిట్వీన్ మినిస్టర్స్ అండ్ ఎంపీస్కి పాలసీస్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అండ్ మేనర్ ఆఫ్ దేర్ ఇంప్లిమెంటేషన్. కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ ఇది అన్నట్టు. ఈ కమిటీస్ అనేవి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ అఫేర్స్ కాన్స్టిట్యూట్ చేసింది. గైడ్ లైన్స్ రిగార్డింగ్ ద కాంపోజిషన్, ఫంక్షన్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ అనేవి ఈ మినిస్ట్రీ ఇచ్చింది, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ అఫేర్స్. మినిస్ట్రీ అనేది అరేంజ్మెంట్స్ కూడా చేస్తుంది మీటింగ్స్కి, సెషన్స్కి, ఇంటర్ సెషన్స్కి మధ్యలో. మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ద కమిటీస్ వాలంటరీ అన్నట్టు, ఇది చాయిస్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ అండ్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ దర్ పార్టీస్ బట్టి ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం మెంబర్షిప్ ఒక కమిటీకి వచ్చేసి 30, మినిమం వచ్చేసి 10 to 30 అనొచ్చు. దిస్ కమిటీస్ ఆర్ నార్మలీ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ఆఫ్టర్ ద న్యూ లోక్సభ ఈస్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ఆఫ్టర్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ ఫర్ ద లోక్సభ. దిస్ కమిటీ షాల్ స్టాండ్ డిసాల్వ్డ్ అపాన్ ఎవ్రీ లోక్సభ, డిజాల్వ్ అయినప్పుడు డిజాల్వ్ అవుతుంది. Separate informal consultative committees of the members of parliament are also constituted for all the railway zones. Members of parliament belonging to the area falling under a particular railway zone are nominated on the informal consultative committee of that railway zone. Consultative committees ఏవైతే అటాచ్డ్ టు వేరియస్ మినిస్ట్రీస్ ఉంటాయో, ద మీటింగ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫార్మల్ కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ అనేవి ఆర్ అరేంజ్డ్ డ్యూరింగ్ ద సెషన్ పీరియడ్స్ ఓన్లీ. ఇన్ఫార్మల్ కన్సల్టేటివ్ అయితే డ్యూరింగ్ సెషన్ పీరియడ్స్ ఓన్లీ.